আসসালামু আলাইকুম। সকল সম্মানিত ব্যাংকার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা যারা শুনছেন ও দেখছেন, সবাইকে আমার চ্যানেল ব্যাংকিং স্যাপিয়েন্সে স্বাগতম। ব্যাংকিং এর one of the most important thing is matching between the assets and liabilities. ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ইন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন সাবজেক্টের চতুর্থ চ্যাপ্টার হলো অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিক সহজ করে আলোচনার চেষ্টা করব, যাতে প্রশ্নে যাই আসুক নিজের মতো করে লিখতে পারেন। যারা রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ট্রেড ফাইন্যান্স অর ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট এক্সাম দিয়েছেন বা পাশ করেছেন, তাদের জন্য এই চ্যাপ্টার একবার রিডিং দিলেই এনাফ। Key topics covered in these discussions are liquidity management বলতে আমরা কি বুঝি, importance of managing liquidity efficiently and tools of liquidity management. Contingency funding plan বলতে কি বোঝায়, essential characteristics of a contingency funding plan. Asset liability committee কি, briefly explain the responsibilities of ALCO or asset liability committee. Key agendas of ALCO meeting. ALM desk কি, ALM ডেস্কের রোলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস গুলো কি, অ্যালকো পেপার কি এবং অ্যালকো পেপারে কি কি কন্টেন্ট থাকে, অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ইজ ফাংশনস অফ ট্রেজারি, ফ্রন্ট অফিস, মিড অফিস অ্যান্ড ব্যাক অফিস। এই চ্যাপ্টারের শুরু লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট দিয়ে। ইট ইজ দি বেসিক আইডিয়া অফ মেইনটেইনিং রেডিলি অ্যাভেলেবল ক্যাশ টু ফাইন্যান্স শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্টস, পে অফ ডেটস অ্যান্ড মেক পারচেজেস অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস। লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হলো নগদ অর্থের প্রয়োজনীয়তা বোঝা, বিনিয়োগের জন্য স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করা, অ্যান্ড ইমপ্রুভিং দ্য এফিসিয়েন্সিস অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি অফ ক্যাশ পজিশন। দিস আর দি পার্টস অফ লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট। What is the importance of liquidity management? In banking and finance, liquidity management এর গুরুত্ব অপরিসীম। Liquidity risk can drag a company into poor health, যদিও ট্রেজারি অ্যান্ড ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের হেড রিস্ক মিটিগেট করার জন্য চেষ্টা করেন। অ্যাসেট অ্যান্ড লায়াবিলিটি এর প্রপার ম্যানেজমেন্ট অর ম্যাচিং না হলে লিকুইডিটি ক্রাইসিস অ্যারাইজ করতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে কোম্পানি বাধ্য হয় লোয়ার প্রাইসে অ্যাসেট সেল করতে টু মিট শর্ট টার্ম ক্যাশ অব্লিগেশনস। আর ক্যাশ অব্লিগেশনস মিট করতে না পারলে ব্যাংক মে টার্নস ইনটু ব্যাংক্রাপসি। ইন দিস পয়েন্ট অফ ভিউ, liquidity management is very much important for bank or other financial institutions, and Treasury Department plays the vital role in this case. গ্লোবালি বিভিন্ন টুলস অ্যান্ড অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করা হয় লিকুইডিটি প্ল্যানিং অ্যান্ড লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্টের জন্য অর রিস্ক মিটিগেট করতে। নাও হোয়াট আর দ্য টুলস ইউজড ফর লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট। বিভিন্ন ধরনের টুলস অর অ্যাপ্রোচ আলোচনা করব। ফার্স্ট ইজ বেজেল লিকুইডিটি রেশিওস। এখানে লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও এবং নেট স্টেবল ফান্ডিং রেশিও এর মাধ্যমে অ্যাসেট লায়াবিলিটি এর জন্য লিকুইডিটি মেজারমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট করা হয়। LCR stands for Liquidity Coverage Ratio. It is a liquidity standard set by the Basel Committee on Banking Supervision or BCBS. The formula for LCR is stock of high quality liquid assets by total net cash outflows over the next 30 calendar days, and it should be greater or equal 100%. Next liquidity measurement tool is Net Stable Funding Ratio. It is a new standard set by BCBS. NSFR এর মূল উদ্দেশ্য হলো যখন মার্কেটে লিকুইডিটি পর্যাপ্ত থাকে তখন শর্ট টার্ম ফান্ডিং এর উপর নির্ভরতা কমানো। It encourages liquidity assessment both on balance sheet and off balance sheet items. NSFR ক্যালকুলেট করতে আমাদের দুটো বিষয় জানতে হয়। One is available amount of stable funding and next is required amount of stable funding. So the ratio is NSFR is equal to ASF by RSF and it should be greater than 100%. এই কনসেপ্টগুলো ভালোভাবে জেনে নিলে আলাদা করে শর্ট নোটস পড়ার দরকার হবে না। Second tool for liquidity measurement is leverage ratio. It is a ratio of tier on capital with respect to total exposure. A minimum tier on leverage ratio of 3% is being prescribed by Bangladesh Bank both at solo and consolidate level. Next tool is advance to deposit ratio or ADR. ADR কি আমরা কম বেশি সবাই জানি। It is a ratio of total advances to total deposits. CRR এবং SLR দিয়ে আমরা ADR কে ক্যালকুলেট করতে পারি একটি ফর্মুলা এর মাধ্যমে, that is ADR is equal to 100% minus CRR minus SLR percentage. ম্যানেজমেন্ট চাইলে এই ফর্মুলা থেকে প্রাপ্ত রেজাল্টের সাথে হাইয়েস্ট 2% অ্যাড করতে পারে ডিপেন্ডিং আপন দ্য ক্যাপিটাল বেস, লিকুইডিটি কন্ডিশন, NPL স্ট্যাটাস এটসেট্রা। Fourth tool of liquidity management is wholesale borrowing guidelines. এই গাইডলাইনের এইম হলো
borrowed ফান্ডের লিমিট সেট করা। The limit is set based on the Tier 1 and Tier 2 capital and also considers the liquidity needs due to maturity mismatch, borrowing capacity of the bank, and historic market liquidity conditions. The wholesale borrowing limit should be capped at 80% for non-PD banks and 100% for PD banks. Here PD means primary dealer and non-PD means non-primary dealer. সর্বোচ্চ দুটি deviations acceptable in a particular fortnight, which is not more than 90% for non-PD banks based on the eligible capital and 110% for PD banks. Next is structural liquidity profile. It provides information on maturity transformation of asset and liabilities. এখানে MCO or maximum cumulative outflow ratio কে benchmark ধরা হয়. Here is the formula for MCO calculation. MCO up to 1 month bucket-এর জন্য should not be greater than sum of daily minimum CRR plus SLR. বর্তমানের CRR এবং SLR অনুযায়ী সেক্ষেত্রে MCO should be 4% plus 13% is equal 17% for conventional banks. বোর্ড এবং সিনিয়র ম্যানেজমেন্টকে বিজনেস স্ট্র্যাটেজির ক্ষেত্রে এই রেশিওকে বেশ গুরুত্ব দিতে হয়। নাম্বার 6 ইজ ইন্টারেস্ট রেট রিস্ক লিমিট। ব্যাংকের বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের উচিত রিস্ক অ্যাপিটাইট অনুযায়ী ইন্টারেস্ট রেট রিস্কের জন্য লিমিট সেট করে দেয়া। এজন্য কর্মপরিকল্পনা রাখতে হবে ঝুঁকি কমানোর জন্য। অ্যাকশন প্ল্যান শুড বি সেট সো দ্যাট ম্যানেজমেন্ট ক্যান অ্যাক্ট প্রম্পটলি টু ম্যানেজ নেট ইন্টারেস্ট ইনকাম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মার্কেট ভ্যালু অফ দ্য ইকুইটি। এছাড়া রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স মেনটেন করা লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্টের একটা বড় টুল। এলএম ডেস্কের সাথে রিলেটেড সেন্ট্রাল ব্যাংকের রেলিভেন্ট রিকোয়ারমেন্ট কমপ্লায়েন্ট রাখতে হয়, such as CRR, SLR, CRAR, single borrower exposure limit, etc. Another last important tool is contingency funding plan or CFP. এটা থেকে বড় প্রশ্নও আসতে পারে। কন্টিনজেন্সি ফান্ডিং প্ল্যান সবসময় বোর্ড কর্তৃক পাস হতে হয়। লিকুইডিটি ক্রাইসিস সিচুয়েশন মাথায় রেখে একটা কন্টিনজেন্সি ফান্ড রেডি রাখতে হয় টু মিট দ্য ফান্ডিং রিকোয়ারমেন্টস। Now, what are the characteristics of contingency funding plan? Contingency funding plan should identify financial resources for contingent demands and evaluate their sufficiency. It should distinguish between bank-specific and general market liquidity situations and will respond to each situation appropriately. The CFP should define responsibilities and decision-making authority so that all personnel understand their role during a problematic situation. It should identify degree of uncertainty as to the magnitude, timing, and availability of resources and also may call for different priorities in different situations. The CFP should address procedures that the bank should use to obtain emergency funds or release funds from one source to another sources. এছাড়া অপ্রত্যাশিত আকস্মিক পরিস্থিতির জন্য আলাদা অ্যাকশন রেডি করতে হবে। সেই সাথে তহবিলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বা ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা মূল্যায়ন করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য তারল্য ঝুঁকি নিরূপণ করতে হবে, such as asset sales, securitization programs ইত্যাদি। What are the elements of contingency funding plan? First is trigger events. It includes liquidity guidelines or ratios to meet stress conditions, rumor, difficulty, etc. Next is contingency management team. ব্যাংকের অ্যালকো টিমের সমন্বয়ে একটি নির্দিষ্ট কন্টিনজেন্সি ম্যানেজমেন্ট টিম থাকা উচিত, যেই টিমের মেইন ফাংশন হলো ক্রাইসিসের কজ অ্যান্ড ম্যাগনিটিউড ইনভেস্টিগেট করা, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এক্সপেক্টেড ডিউরেশন অফ ক্রাইসিস, অ্যাসেসেস দ্য মার্কেট সেন্টিমেন্ট and decide on remedial action to mitigate effects of that or those crises. Third element is details of action plan. Bank should have a detailed action plan for managing assets and liabilities, plan for asset liquidation, plan for communication, liquidity management plan, etc. This will ensure that tasks or activities during a crisis situation are undertaken smoothly. Next is critical contact information. Contact numbers of critical internal persons as well as central bank or interbank contacts needs to be included in the contingency management plan. Last is brief summary of regulations and contingency liquidity sources. This will include information on CRR, SLR and other regulatory liquidity requirements, liquidity facilities offered by the central bank and a quantification of the liquidity that may be assumed to be available from different sources.
Another important topic for this chapter is ALCO, that is Asset Liability Committee. It is a committee comprising of senior management of the bank who takes important decisions related to the balance sheet of the bank. ব্যালেন্স শিটের স্ট্যাবিলিটি ধরে রাখতে এবং অপটিমাম প্রফিটেবিলিটি এনশিওর করার জন্য অ্যাসেট অ্যান্ড লায়াবিলিটি ম্যানেজ করা অ্যালকো টিমের প্রধান কাজ। নাও স্ট্রাকচার অফ অ্যালকো অর এএলএম ডেস্ক। অ্যালকো অর এএলএম ডেস্কের চেয়ারম্যান থাকেন সিইও অর এমডি। আরও যেসব মেম্বার থাকে তারা হচ্ছে হেড অফ রিটেইল অর জেনারেল ব্যাংকিং, হেড অফ ট্রেজারি, হেড অফ কর্পোরেট ব্যাংকিং, হেড অফ ফাইন্যান্স, হেড অফ এসএমই অর কমার্শিয়াল কাস্টমার্স, হেড অফ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। এখানে হেড অফ ট্রেজারি এএলএম ডেস্কের প্রধান হিসেবে কাজ করেন। অ্যালকো এর রেসপন্সিবিলিটিস পরীক্ষায় আসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। অ্যালকো টিম যা করে সবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা নিশ্চিত করে যে ব্যাংকের মেজারমেন্ট অ্যান্ড রিপোর্টিং তারল্য সংকট অথবা মার্কেট রিস্ককে প্রপারলি কনভে করে। অ্যালকো অ্যাসেট অ্যান্ড লায়াবিলিটিসের স্ট্রাকচার অ্যান্ড কম্পোজিশন মনিটর করে অ্যান্ড অলসো ফাইন্ড আউট ইফ দেয়ার ইজ এনি আন্ডার পারফরমেন্স। They decide on the major aspects of balance sheet structure such as maturity, currency mix of assets and liabilities, mix of wholesale versus retail funding, deposit mix, etc. They also review the maturity profile and mix of assets and liabilities, decide on how to respond to significant actual and expected increases and decreases in required funding. Besides, we need to review the balance sheet strategy based on interest rate view. নিউ প্রোডাক্ট লঞ্চিং এর ক্ষেত্রে মার্কেট রিস্ককে ইভ্যালুয়েট করতে হয়। এছাড়া উই নিড টু রিভিউ ডিপোজিট প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড কন্টিনজেন্সি ফান্ডিং প্ল্যান ফর দি ব্যাংক। অ্যালকো মিটিং। প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার অ্যালকো মিটিং হয় টু রিভিউ অ্যান্ড ফর্মুলেট দ্য ব্যালেন্স শিট স্ট্র্যাটেজি, যেখানে অ্যালকো এর সব সদস্যের উপস্থিতি ম্যান্ডেটরি। হোয়াট আর দ্য কি এজেন্ডাস অফ অ্যালকো মিটিং? প্রিভিয়াস অ্যালকো মিটিং এর অ্যাকশনসগুলো রিভিউ করা হয় এবং ইমপ্লিমেন্টেশন স্ট্যাটাস দেখা হয়। রিভিউ অফ মান্থলি চেঞ্জেস ইন ভেরিয়াস কি প্যারামিটার্স সাচ অ্যাজ লোনেবল ফান্ডস, মেনটেন্যান্স অফ সিআরআর, এসএলআর, লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও, এনএসএফআর পজিশন, স্ট্রাকচারাল লিকুইডিটি প্রোফাইল, এটসেট্রা। অ্যাসেট পজিশনের কোয়ালিটি অ্যান্ড কনসেন্ট্রেশন দেখা হয়। লায়াবিলিটি পজিশন অ্যাসেস অর রিভিউ করা হয়, যেমন ডিপোজিট মিক্স, মার্কেট সিচুয়েশন, কনসেন্ট্রেশন, কস্ট অফ ফান্ড, এটসেট্রা। Foreign exchange related asset and liabilities are another key agendas of ALCO meeting. এছাড়াও আরও বেশ কিছু এজেন্ডাস থাকে such as economic and market status দেখা, liquidity risk related balance sheet maintain করা, review of the price and interest rate structure of balance sheet position, capital market investment position, investment in associates, leverage ratio, stress test, value at risk analysis, gap analysis and others with প্রপার ইন্টারপ্রিটেশন। এছাড়া অ্যাকশনস টু বি টেকেন বাই হোম অ্যান্ড বাই হোয়েন, অর্থাৎ অ্যাকশনসগুলো কার মাধ্যমে নেওয়া হবে এবং কখন নেওয়া হবে। নাও হোয়াট ইজ এএলএম ডেস্ক? দি ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ইজ solely responsible for maintaining the liquidity position of the bank. অ্যাসেট অ্যান্ড লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্টের প্রাইম রেসপন্সিবিলিটি পালন করে এএলএম ডেস্ক। এএলএম ডেস্ক যেসব কাজ করে তা হলো to oversee the growth and sustainability of assets and the liabilities, to manage and oversee the overall activities of money market, to manage liquidity and market risk of the bank, to understand the market dynamics, that is competition, potential target markets, etc. for expansion of the business, to provide inputs regarding market views and to suggest proper balance sheet movement to cope up with the changing market conditions or the economy, to keep records of ALCO meeting, to monitor the implementation status of the action taken in the previous ALCO meeting. পরীক্ষায় সাধারণত লেজুর ভিত্তিক প্রশ্ন আসে, সাথে আরও একটা বড় করে লেখা লাগবে এমন প্রশ্ন থাকে, যেমন অ্যালকো পেপার কি? হোয়াট আর দ্য কন্টেন্টস অফ অ্যালকো পেপার? অ্যালকো পেপারে অ্যালকো ডেস্কের সবকিছু কভার করে যা প্রতি অ্যালকো মিটিংয়ে প্রেজেন্ট করা হয়। The Treasury Department is responsible for presentation of all necessary informations, analysis and suggestions, including its own opinion. Risk Management Department market risk এবং liquidity risk বিষয়ক separate observation প্রদান করে। Main components or contents of ALCO paper are confirmation of minutes of last meeting, review of the action items of the previous meeting, review of economy and market conditions,
review of balance sheet and liquidity limits, review of the status of regulatory compliance, top 10 depositor list, top 10 borrower list, capital maintenance, details of loans and deposit movement, loans and deposit projection, trend of lending rates and deposit rates. Next important topic is structure and functions of Treasury Department. Treasury ডিপার্টমেন্টের কাজকে মূলত তিনটা ভাগে ভাগ করা যায়, দ্যাট ইজ ফ্রন্ট অফিস, ব্যাক অফিস অ্যান্ড মিড অফিস। প্রতিটি ডেস্কেরই আলাদা আলাদা ফাংশন আর রোল আছে। পরীক্ষার জন্য প্রতিটি ডেস্কের ফাংশন একবার করে হলেও দেখে নেবেন, কারণ পরীক্ষায় কি আসবে আমরা কিন্তু কেউ জানি না। ফ্রন্ট অফিস মূলত স্ট্যাটুটরি রিকোয়ারমেন্ট ম্যানেজ করে, প্রপোজ ইন্টারেস্ট রেট মিক্স ইনভেস্টমেন্ট অপশন for the ALCO committee, analyze various economic trends and propose balance sheet strategy to the ALCO. They provide quotation of various foreign exchange and interest rates to customers, dealing in forex for position covering as well as own account trading, various funding activities maintain করে. They also provide structured or tailored treasury solutions to customer. যে কোনো আরবিট্রেজ অপরচুনিটি এর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকে, বিজনেস গ্রোথের জন্য মার্কেট অ্যাক্টিভিটিস রান করে, পারফর্ম মানি মার্কেট অ্যান্ড সিকিউরিটি মার্কেট অ্যাক্টিভিটিস, এস্টিমেট ডেইলি প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যান্ড ওয়ার্ক উইথ রিপোর্টিং ইউনিট ইন রিজলভিং এনি ডিফারেন্সেস, record or maintain all forex and money market positions, sending dealing information to back office through deal slip or through automated system. এই কাজগুলো মূলত ট্রেজারি ফ্রন্ট অফিস করে থাকে। ফ্রন্ট অফিসের পাশাপাশি মিড অফিসেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়। বেসিক্যালি দে পারফর্ম মেনি মনিটরিং অ্যাক্টিভিটিস সাচ অ্যাজ ইন্টারনাল অ্যান্ড রেগুলেটরি পলিসিস, monitor various limits, monitor forex market position, money market position, cash flow positions, etc. They also manage balance sheet gaps, minimize risk, perform internal and regulatory reporting activities. Last function is Treasury back office. এখানেও বেশ কিছু কাজ হয়, যেমন ইনপুট, ভেরিফিকেশন অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অফ ডিলস, রিসিভিং অ্যান্ড সেন্ডিং অফ ডিল কনফার্মেশন সার্টিফিকেটস, প্রিপারেশন অফ কারেন্সি পজিশনস and report to traders prior to commencement of day's dealings, reconciliation of currency position, managing discrepancies and disputes, daily calculation for adherence to statutory maintenance, claim or pay value date, effect of late settlements. যে কোনো বিষয়ে ভালো পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কনসেপ্ট ক্লিয়ার করুন, ভালো প্রস্তুতি নিয়ে একবারই এক্সাম দিন এবং পাশ করার চেষ্টা করুন। আমি শর্টকাটে বিশ্বাসী না, না পড়ে এক্সাম হলে যাওয়াকেও সাপোর্ট করি না। আপনারা সবাই পড়াশোনা করে ভালো একটি প্রস্তুতি নিন এবং সুন্দর একটি এক্সাম দিন। আপনাদের সবার পরীক্ষা ভালো হোক এই প্রত্যাশায় এখানেই শেষ করব। থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর পেশেন্স।